Organometallic compounds அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான காம்பவுண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும். இதில் வாட் ஆர் ஆர்கானோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ்? ஆர்கானோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஆர்கானிக் காம்பவுண்டுனா காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் தான் வந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதில் ஒரு மெட்டலும் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம ஆர்கானோமெட்டாலிக் காம்பவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். டெஃபினிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா organic compound in which metal is directly attached to the carbon like this. M stands for metal. M stands for any metal. So in the madri compounds containing a CM bond, that is a bond between carbon and a metal, is called as organometallic compounds in which it is directly attached to that. Now there are several organometallic compounds that we have in the organic chemistry. We will see some of the examples of those compounds. They include methyl lithium, dimethyl zinc, tetraethyl lead, tetraethyl tin, stannum, and diethyl mercury, methyl sodium, very reactive, methyl sodium. So these are some of the typical examples of organometallic compounds, and the characteristic that we are going to see is the Grignard reagent. We will be seeing in my successive videos. CH3MgBr, that is an alkyl magnesium halide. So Grignard reagent, we will be seeing it in detail. And you have organocompounds like R. This pen is not cooperating properly, so excuse me for that. Silver alkynide, silver alkynide. Okay, then phenyl mercury chloride, phenyl mercuric chloride, and dialkyl copper lithium dialkyl cuprate. So we will be seeing all these reactions in these compounds in various reactions in organic chemistry. நம்ம பார்க்க போறோம். கோரே ஹவுஸ் சிந்தசிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கன்வர்ஷன் ப்ராப்ளம்லாம் வரும்போது இந்த மாதிரியான ஆர்கானோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி when you want to ascend the series, that is நம்ம கார்பன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரியான கன்வர்ஷன் கொடுத்தாங்க. தட் இஸ் கன்வெர்ட் மெத்தனால் டு பியூட்டனால், கன்வெர்ட் அசிட்டிக் ஆசிட் டு பியூட்டனோயிக் ஆசிட், ஆர் கன்வெர்ட் எத்தனோயிக் ஆசிட் டு பென்சோயிக் ஆசிட். அந்த மாதிரி ஸ்மாலர் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ்லேருந்து ஹையர் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸை கன்வர்ஷன்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்மளுக்கு தேவையான ஆல்கைல் குரூப்பை ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்கானோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டு வந்து மெக்னீஷியம் ஆர்கானோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸில் வந்து மெக்னீஷியம் அண்ட் லித்தியம் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தே ஆர் மோர் reactive, and one of them is the Grignard reagent, named after the scientist Victor Grignard, who discovered it in Victor Grignard. It's always good to give some credit to the scientist who discovered it, and because for all the efforts they have taken for years together, we are studying this now and trying to use it in our day-to-day life. So Victor Grignard in 1900 he found this Grignard reagent, a versatile reagent we will be seeing, which is used to prepare a wide range of compounds using Grignard reagent. Aldehydes, ketones, carboxylic acids, alkanes, so alcohols. We can prepare a range of compounds, like say for example we can prepare alcohols,
we can prepare carboxylic acids, we can prepare alkanes, we can prepare aldehydes, we can prepare ketones. So all these things, all these set of compounds, in fact any compound can be prepared from organometallic compounds. Okay, so organometallic compound general preparation, they are generally prepared from the corresponding alkyl halide or aryl halide, by using solvents. Generally இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற solvent வந்து ether as a solvent, and dry ether as solvent. So we have to add a dehydrating agent also to this reaction mixture, because Grignard reagent will react with water to form the corresponding alkane. We will be seeing that in the subsequent reactions like P2O5, anhydrous calcium chloride, etc. You would have studied in the lower classes. Some of the dehydrating agents, sulfuric acid, like that. So all dehydrating agents can be employed here, but sulfuric acid cannot be used here. P2O5 and anhydrous CaCl2 is used as a dehydrating agent. So dry ether is very important. Because most of these compounds, they burn violently in air and they are readily decomposed by water and alcohol. So அதனால solvent ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும். So Grignard reagent பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம will be studying in detail. dry ether யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அப்படின்னா ஈத்தரில் வந்து if you take ether, suppose you write like this RMgX. So Mg க்கு வந்து 2+ இருக்கு oxidation state. So you have diethyl ether, ETOET. ET stands for ethyl, and then ETOET, which will have oxygen will have 2 lone pairs. So this will try to have form a complex between them. So this complex keep the reagent more stable, and therefore they don't react with that and forms a complex. So dry ether வந்து Grignard reagent easier dissolve ஆயிடும் through a process called, we call that as solvolysis. So Grignard reagent dissolves in this, and Grignard reagents are never isolated in the free state. Very important, never isolated in free state, because they are very reactive, and because reactive in the sense they are very explosive in nature. So very difficult to isolate the Grignard reagent separate. Now the reactivity of the Grignard reagent depends upon the nature of the halide ions and the alkyl groups or the aryl group. Reactivity of the Grignard reagent depends upon the nature of the halide ion, and the nature of the alkyl group or aryl group that is used for the preparation of Grignard reagent. Okay, for any given alkyl radical, the reactivity will be in this form. Ri will be more reactive than Rbr, which will be more reactive than RCl, because alkyl bromides, the ability of the leaving group is based on the size. I- is a bigger size, so it will be easily removed. You would have studied this in haloalkanes and haloarenes chapter. And for a given halogen, say for any particular halogen, if you take, say for example, methyl bromide, then methyl bromide will be more reactive than ethyl bromide, which will be more reactive than propyl bromide, and so on. Propyl bromide and so on. So actually this should go here, maybe technically, and this should come here. So for a given halide, the alkyl group decides the nature of the reactivity. So when the group becomes bulky, when the alkyl group becomes bulky,
the reactivity decreases. And similarly, when the size of the ion increases, the leaving group ability decides the rate of the reaction. Okay, so tertiary alkyl iodides, if you take tertiary alkyl iodides R1, R2, R3, tertiary alkyl iodides, if you take these type of compounds, they eliminate HI to form an alkene. So they undergo elimination to form alkene. Therefore, if you want to use alkyl halide, a tertiary alkyl halide, a less reactive alkyl halide can be used. Say R1, you can take tertiary alkyl chloride will be a better choice to form any particular reaction using the organometallic compound. So this will be a better choice than this, because this will undergo elimination to form an alkene, and you will have the corresponding HI that will be formed here. So another point regarding the reactivity of Grignard reagent is it cannot be prepared from any compound containing an active hydrogen atom. அப்படின்னா என்ன, ஆக்சிஜன் ஆட்டம், நைட்ரஜன் ஆட்டம், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆட்டமில் ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா, that is hydrogen attached to O or hydrogen attached to N, as in the case of say ammonia or a primary amine, etc., or in the case of water or alcohol. இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸில் வந்து H ஹைட்ரஜனாக இருக்கும்போது we call this hydrogen as a active hydrogen. This hydrogen is an active hydrogen, and those hydrogens அது கூட இருக்கிற காம்பவுண்டில் நம்ம Grignard reagent போட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா Grignard reagent வந்து இது கூட ரியாக்ட் ஆகிடும். இது கூட ரியாக்ட் ஆகி கரஸ்பாண்டிங் ஆல்கேன் அங்கே ஃபார்ம் ஆகிடுறதுனால அதை நம்ம பண்ண முடியாது. அடுத்தது வந்து the nature of the bond, CMG bond இருக்கு இல்லையா Grignard reagentல, CMG bond வந்து இட்ஸ் covalent bond தான் basically அது, but it is highly polar. So you can say that it is a polar covalent bond. The terminology வந்து it's used to understand how the reaction will take place. Okay, when we say ionic bond or covalent bond, it's predominantly ionic or predominantly covalent. And when we say polar covalent bond அப்படின்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்றதுனால அது கோவலன்ட் பாண்டாக தான் இருக்க முடியும், ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகிறது அப்படின்னு. அண்ட் இட்ஸ் மோர் போலார் இன் நேச்சர்ன்றதுனால யூ கேன் ஹாவ் சார்ஜ் செப்பரேஷன் வந்து ரிலேட்டிவ்லி இட் வில் பி மோர் டிஸ்டிங்க்ட் இன் த கேஸ் ஆஃப் Grignard reagent. So we can write it like this. Say CMG, in the MgX இருக்கு இல்லையா, இந்த MgXல if you have del plus we write here, del minus we write here, so we will have like this. Or in general when you want to write, you will write it like RMgX. RMgXல வந்து we put a del positive here and a del negative here. So there is a polarization of the bond that is there. Bond is polar. Okay, this alkyl group it can act as both as a nucleophile, and it can also act as a carbanion, or you can say a base. Carbanion or as a base. But in haloalkanes and haloaries chapter நம்ம படிச்சிருப்போம், nucleophiles and bases are different by definition, because a base is a substance which reacts with a proton, and nucleophile is a substance or a species which reacts with anything other than the proton. மாதிரி general definitionல படிச்சிருப்போம். பட் இங்க Grignard reagent வந்து active hydrogen கூட react ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். active hydrogen கூட react ஆகுறதுனால we can say it is a strong base. So we will see, நம்ம ஒரு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அது நியூக்ளியோஃபைலாக எந்த மாதிரி ரியாக்ஷனில் வருது, பேஸாக எந்தெந்த ரியாக்ஷனில் பிஹேவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இது ரெண்டு வகையாக பிஹேவ் பண்ணுறதுனால இதோட ரியாக்டிவிட்டி வந்து ரெண்டு கேட்டகரியில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ரியாக்டிவேஷன் ஆர் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் Grignard வந்து நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியில் நம்ம பார்க்கலாம். ஒன்றுத்தில் வந்து சே டபுள் டீகம்போசிஷன்னு சொல்லலாம். ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட் புக்லேயும் இது ஒரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து ஏதாவது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கலாம். எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம்னா we get a better picture of what is being said, because கொஷின் பேப்பரில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தெரியாது, அதனால இருக்கும்.
and addition reaction. Double decomposition reaction and addition reaction. So double decomposition reaction la eppadi varudhu? Double decomposition reaction. So double decomposition reaction, double displacement reaction நீங்க 10th ல படிச்சிருப்பீங்க. இந்த double decomposition வந்து say containing எல்லாத்துலயுமே containing active hydrogen atom, containing active hydrogen atom or reactive இருக்கிற halogen atom, active hydrogen atom or you can say reactive halogen atom கூட வர reactions எல்லாமே வந்து they belong to this category. Say we will see examples of all these reactions and mechanism and problem வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். So you take RMgX, active hydrogen atom, water. So remember to put the charge so that you will be easy to form the product. Plus minus attach பண்றது போடும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ப்ராடக்ட்டை ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்கு. This is for tips and tricks to answer the questions in a very quick way for those who are feeling uncomfortable with organic chemistry. Organic chemistry is a very easy subject. It's a very more logical subject. Once you understand the basic rules, அது ஈஸியா இருக்கும். So if you take D2O, deuterium oxide, heavy water எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா again இதையும் வந்து நம்ம DOD அப்படின்னு எடுத்துட்டா you will have del plus and del minus, del plus, del minus. So you will have like this. Always remember to put the charges on the reactant and the reagent and try to attach the respective opposite charges to get the product. In most of the cases அது உங்களுக்கு ஈஸியா வந்துரும். OD X. So that is another reaction with the organometallic compound. So if you react it with RMgX, now இது எல்லாமே வந்து board questionல வந்து இதுக்கு என்ன product அப்படினு கேட்பாங்க. What is the product அப்படினு கேட்பாங்க. So what you have to do, you have remember எல்லா reactionலயுமே alcohol வந்து most of the reactionsல வந்து alcohol behave like an acid. RO minus H plus, again del plus and del minus, plus minus and plus minus corresponding number thing மாத்தி போட்டுட்டேன். H plus will go to minus, this minus will go to plus. So you will have the again alkane or RH will be formed, plus Mg ல வந்து OR and X. If you want to differentiate R1 and R2 னு வெச்சிட்டேனா இங்க R2 வந்துரும், இங்க R1 வந்துரும். Because some of the questions JEE ல கேக்கும்போது ஸ்பெசிஃபிக்கா எந்த ஆல்கைல் குரூப் வருது அப்படினு கேட்பாங்க. அப்ப அது உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So again RMgX plus இது எல்லாமே போர்டு क्वेश्चन R1 R2. Let's keep it for differential purpose. RNH2 remember அதாவது ஒரு ரியேஜென்ட்ல பிளஸ் மைனஸ் வந்து எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்றதுக்கு வந்து அம்மோனியால எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். In the case of ammonia, இது நம்ம 11th ல வந்து you would have studied in the equilibrium chapter la definition of acids la vandu Lowry's acid base, Bronsted acid base, Lewis acid base ella படிச்சிருப்போம். So அத ஞாபகப்படுத்திக்கணும் இங்க. And then NH2 minus primary amine கொடுக்கறாங்க அப்படினா primary amine ல வந்து you will have imine plus H plus உனக்கு வரும். அதாவது அங்க minus நைட்ரஜனுக்கு வரும் plus ஹைட்ரஜனுக்கு வரும். imine ல இருந்து திருப்பி நமக்கு வரணும்னா நைட்ரேட் அயான் நமக்கு வந்துரும். So tertiary amine உனக்கு வந்துரும் N3 minus plus H plus. So how do you generate a plus minus in the case of an amine அப்படினா RNH2 ல வந்து RNH and H plus இப்படி இருக்கும் அது. Okay, so this will be del plus and this will be del minus, again del plus and del minus. So again this will go here, this will go here. So எப்படி நம்ம அத plus minus போட தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படினு சொன்னா you will have the corresponding R1H plus MgNH_R2. எந்த தான மைனஸ் இருக்கு, எந்த ஆட்டம்ல சார்ஜ் இருக்கோ அந்த ஆட்டம் தான் அட்டாச் ஆகும். சரியா? R2NH நம்ம
போட்டிருந்தாலும் you should understand that இது எந்த ஆட்டம் அட்டாச் ஆகுதுன்றது போகணும். அதனால் சார்ஜ் எழுதும்போது you have to be very careful. எந்த ஆட்டம் மேலே சார்ஜ் வருதுன்றதை போடணும். அப்போ தான் ஆர்கானிக்கில் வர காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸில் ப்ராடக்ட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஜேஇ மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் வந்து இட் வில் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ டோன்ட் ஜஸ்ட் ரேண்டம்லி புட் த சார்ஜ். ஸோ இஃப் யூ டேக் RI ஆல்கீல் ஹாலைடு எடுத்துக்கிற அப்படின்னா திருப்பியும் சேம் ஸ்டோரி, டெல் மைனஸ் டெல் ப்ளஸ் டெல் ப்ளஸ் டெல் மைனஸ், மைனஸை கொண்டு வந்து இங்கே போடு, ப்ளஸை கொண்டு வந்து இங்கே போடு. ஸோ வாட் யூ வில் கெட்? You will get say R1, R2, R1, R2 plus mgxi, mgxi, RR. So again you get an alkane. So நீ எல்லாத்துலேயுமே நீ பார்த்தேன்னா எல்லாத்துலேயுமே you get alkane. Alkane will be the major product. Alkane will be the product. Isotope radio labeled alkane. Alkane is the product. So that is what you have to understand in the first double decomposition reaction la in mari varum. Say if you take another reaction, there are many reactions we can go. R1 mgx plus R2 O CH2Cl or CH2Cl. ஸோ இதில் எந்த பாண்டு வல்னரபுளாக இருக்குன்றதை பார்க்கணும். ஸோ இந்த சார்ஜ் செப்பரேஷன் ரியாக்டன்ட்லேயும் ரியேஜென்ட்லேயும் சார்ஜ் செப்பரேஷன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட்டில் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை, ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டலாம். ரிமெம்பர், ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்டில் வந்து கார்பன் குளோரின் பாண்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு உடையும் வென் கம்பேரிட்டிவ் டு CO பாண்ட். இப்போ அசாயில் குளோரைடு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. இஃப் யூ டேக் அசாயில் குளோரைடு, நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி மைனஸ் ப்ளஸ் போட்டு கார்போ கேட்டையானில் வந்து நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் ஆகிற மாதிரி போடுவோம். பட் அந்த மாதிரி நடக்காது அந்த இடத்துல. ஓகே, இட் வில் டேக் பிளேஸ் லைக் திஸ். RC டபுள் பாண்ட் OCl இருக்குன்னா இந்த பாண்டு தான் உடையும். ஸோ திஸ் பாண்ட் வில் பிரேக் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் த சார்ஜ் செப்பரேஷன் லைக் திஸ். ஸோ CCl பாண்ட் வில் பிரேக் ஆல்வேஸ். ஸோ ரிமெம்பர் தட். ஸோ in the case of this minus and this will be plus again. ஸோ அட்டாச் ஆகும்போது RCH2. ஓகே, இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் எப்படி எழுதிக்கலாம், இது ஈஸியாக இருக்கும் உனக்கு. ஸோ RCH2 இது எப்படி நம்ம எழுதின்றனாலும் எந்த ஆட்டம் போய் அட்டாச் ஆகுதுன்றதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ MgClX இது வந்து இங்கே அட்டாச் ஆகிடும். ஸோ யூ வில் ஹேவ் MgClX ப்ளஸ் R1 CH2O R2 இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ யூ கெட் an ether. Now this is an example of the double decomposition reaction. The next one we will see is the list of addition reactions. Addition reaction. So எதெல்லாம் கூட addition reactions நடக்கணும். Addition reaction takes place with C double bond O carbonyl group, that is ketone, carboxylic acid, acyl chlorides, acetamides and all those compounds, aldehydes எல்லாத்துலேயுமே carbonyl compounds இருக்குது. அதில் pure carbonyl compound இருக்கும். that is C double bond O வந்து double bond வந்து டிஸ்டிங்க்டாக double bond இருக்கணும். பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்டஸ்ட் சென்ஸில் அதை நம்ம கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சரியா? ஸோ கீட்டோனில் பார்த்தீங்கன்னா தான் உனக்கு C டபுள் பாண்ட் ஓக்கு வந்து 100% டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இருக்கும். ஸோ மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ்லாம், அதாவது ஆசிட் அமைட்லேயோ இல்லை ஆசிட் குளோரைட்லேயோலாம் எடுத்துட்டேன்னா இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தோன்னா யூ வில் ஹேவ் ரெசோனன்ஸ் இல்லையா? ஸோ C double bond O, this is also a carbonyl compound, but if you see resonance can take place. Resonance can take place. So if it goes like this, then it will be plus, then it will come here like this. So this you will have a partial double bond character between this. Similarly for the acid amides, again you will have the partial double bond character on a CO. So all anyway, so carbonyl compounds and cyanide groups and C double bond S groups, இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த டைப் ஆஃப் குரூப்ஸ் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸில் வந்து கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட் வந்து அடிஷன் ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணும்.
இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன ஆகும்னா ஆல்கைல் குரூப் வந்து கார்பன் ஆட்டமில் அட்டாச் ஆகிடும், MgX வந்து ஆக்சிஜனில் போய் அட்டாச் ஆகிடும், ஆக்சிஜனோ நைட்ரஜனோ சல்ஃபர்லேயோ போய் அட்டாச் ஆகிடும். வில் see an example. Suppose if you take a carbonyl group C double bond O, say ketone group plus RMgX. Remember to create the charge separation in each compound, del plus, del minus. So here you will have del minus and del plus, you will have that. So அப்போ என்ன ஆகும்? In all these addition reactions, ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் வந்து we will do hydrolysis. ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் ஸோ திஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இது இங்கே அட்டாக் பண்ணும். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து hydrolysis will be done in the second step to get the final product. Hydrolysis is done for the final product. So அப்போ என்ன ஆகும்? This will go here and this will go here. So இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும்? You will have CO MgX, இங்கே வந்து R attach ஆகிடும். So again you have the distinct charge separation எப்படி இருக்கும்? Del plus and del minus. So you have the intermediate. So this bond becomes a vulnerable bond. அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம ஹைட்ராலிசிஸ்னால் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? HOHன்னு எழுதிக்கணும் எப்போவுமே. அண்ட் சார்ஜ் செப்பரேஷன் எப்படி? del minus del plus. So del plus will go here, del minus will go here. ஸோ அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும்? You will have கார்பன் ஓவில் வந்து H அட்டாச் ஆகிடும், இங்கே R அப்படியே இருக்கும், ப்ளஸ் Mg அதில் X ஏற்கனவே இருக்குது, OH போய் அங்கே அட்டாச் ஆகிடும். ஸோ யூ கெட் அ வாட் எவர். சப்போஸ் இங்கே வந்து 2 H இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, இங்கே 2 H இருக்குன்னா இது ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஆகிடும். இங்கே வந்து CH3ன்னு ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இருந்ததுன்னு சொன்னால் செகண்டரி ஆல்கஹால் ஆகிடும். இங்கேயும் ஒரு ஆல்கைல் குரூப் வருதுன்னு சொன்னால் அது டெர்ஷரி ஆல்கஹால் ஆகிடும். அது okay. So depending upon the carbonyl group that we take, so we can check அப்படின்னா என்ன? If you take say methanol, if you take methanol, அந்த methanolல போட்டால் என்ன வரும்? HCH, இங்கே R வந்துடும், இங்கே OH வந்துடும் இதே ரியாக்ஷனில். if you write the same reaction. So if you take methanol, suppose இந்த RMgX வந்து suppose if R is equal to methyl groupன்னு வச்சுக்கோ. இங்கே இந்த R வந்து methyl குரூப்பாக வச்சுட்டேன்னா இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும்? So you will get a methyl group here. So I write the methyl group here. So you get ethanol as the product. So இதை வந்து நம்ம கன்வர்ஷன் கொஷினாகவும் வச்சுக்கலாம், ப்ரிப்பரேஷன் கொஷினாகவும் வச்சுக்கலாம். கன்வர்ஷன் கொஷினா என்ன? கன்வெர்ட் methanol to ethanol அப்படி கேட்கலாம். சப்போஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஈத்தனால் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ, CH3 C double bond OH ஈத்தனால் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈத்தனால். ஈத்தனால் எடுத்துக்கிறோம்னா திருப்பி இதே ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்த இடத்துல CH3. ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ வாட் ஐ எம் ரைட்டிங். இங்கே வந்து H இருக்கும், இந்த இடத்துல வந்து OH இங்கே வந்துடும், இந்த இடத்துல வந்து Rக்கு பதிலாக methyl குரூப் இங்கே வந்துடும். ஓகே, ஃபாலோ த சேம் ரியாக்ஷன். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? we get 2-propanol. 2-propanol is a secondary alcohol. Ethanol is a primary alcohol. So if you take methanol, you get a primary alcohol. If you take ethanol or any other higher aldehydes, propanol, butanol, pentanol, etc., you always get a secondary alcohol. And if you take a ketone, CH3 C double bond O CH3, அதில் வந்து if you take that again என்ன கிடைக்கும் உனக்கு? CH3 C, அதே reaction. I hope you are able to remember that reaction and follow what I am writing the product. So 2 stepsல வந்து you get the products. So longest carbon chain பார்த்தனா எப்படி இருக்கும்? 1 2 3. So you have 2-methyl 2-propanol. Now this is a tertiary alcohol. So if you take ketone, you get a tertiary alcohol. That's what you have to remember. So all these conversions you have to remember. Questions can be asked in any pattern in the JEE or NEET. Okay. So this is the type of addition reaction, second type of reaction, addition reaction, where the compound Grignard reagent reacts with a carbonyl group or a C triple cyanide group or C double bond S group. Okay. So if you take a cyanide group, second one, if you take a cyanide group,
and if you treat it with say RMGX. Always remember to create the charge separation, which will be helpful for you to predict the product of the reaction. So again you will have del minus here, del plus here. Okay, so it gets attached. எப்படி இருக்கும் C ஒரு பாண்ட் உடைய. ரிமெம்பர் ஏதாவது ஒரு டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டாக இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல பை பாண்டு தான் உடையும், அப்புறமா தான் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் தான் சிக்மா பாண்டு உடையும். ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ an example. If you take cyanide and if you do reduction, என்ன HH இருக்கு இல்லையா, இந்த presence of nickel, platinum or palladium as catalyst, ஒரு பை பாண்டு உடையும், ஒரு பை பாண்டு உடைஞ்சி CH டபுள் பாண்ட் NH வரும். Then the reaction proceeds with the next mole of H2 போட்டால் ரெண்டாவது பை பாண்டு உடையும், ரெண்டாவது பை பாண்டு உடஞ்சி இங்கே ஒரு H இங்கே ஒரு H ஆட் ஆகிடும், இங்கே ஒரு H இங்கே ஒரு H ஆட் ஆகிடும், அதே மாதிரி இங்கே ஒரு H இங்கே ஒரு H ஆட் ஆகிடும், CH2 NH2 வந்துடும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ cyanide on reduction will give you a primary amine. So this is what you have to remember. ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்டில் பை பாண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு உடையும். ஸோ இதுலேயும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பை பாண்ட் உடையும், டபுள் பாண்ட் Nல வந்து MgX ஆட் ஆகிடும், மைனஸில் வந்து ப்ளஸ் ஆட் ஆகிடும். ஸோ யூ வில் ஹேவ் R getting attached here and இங்கே NMgX இருக்கும். தென் இதில் நம்ம ஹைட்ராலிசிஸ் HOH ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணோம்னா டெல் மைனஸ் del plus. So now இப்போ இதில் இந்த ஸ்பீஷீஸில் del minus del plus எங்கே வரணும்? நேச்சுரலி மெட்டலுக்கு தான் ப்ளஸ் வரும், நைட்ரஜனுக்கு மைனஸ் வரணும். ஸோ அங்கே OH பாண்ட் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, we saw the OH பாண்ட் here. இது எப்படி பிரேக் ஆகுதுன்னு, எந்த பாண்டில் வந்து எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குமோ அந்த பாண்டு தான் மோர் வல்னரபிள் பாண்ட் இன் எனி காம்பவுண்ட், அதுதான் உடையும். சரி, அதுதான் க்ளூ ஒனுக்கு, அதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எந்த காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ரியாக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, அந்த பாண்டு தான் உடையும். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூல் ஆட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு பை பாண்டு உடையிறது அப்படின்னா, ஒரு பை பாண்டு உடையிறதுனா என்ன ஆகும், நைட்ரஜனுக்கு மைனஸ் கார்பனுக்கு ஒரு ப்ளஸ் வருமா, அப்போது சிக்கு வந்து என்ன அட்டாச் ஆகும், சியில் வந்து ஒரு O, இங்கே ஒரு O மாலிக்யூல், இங்கே ஒரு OH2, அங்கே ஒரு OH2 வரும். ஸோ ஒரு இதில் அதாவது இந்த பாண்டு ஒன்று உடையும், அப்புறம் இந்த பாண்டு ஒன்று உடையும், ரெண்டு பாண்டு நம்மளுக்கு உடையும். ஸோ ரெண்டு பாண்டு உடையும் போது நம்மளுக்கு, if you want I will write it separately like this. So I will put a dot here, it's a different color. இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் இங்கே ஆட் ஆகும், அதே மாதிரி இங்கே ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் இங்கே ஆட் ஆகும், இந்த மாதிரி. ஸோ ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூல் இங்கே இப்படி ஆட் ஆகும். ஸோ அப்படி ஆட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், MgOHX நம்மளுக்கு தெரியும். I will write it separately, MgOHX வெளில வந்துடும், இந்த ஸ்பீஷீஸ் வெளில போயிடும். அப்புறம் இந்த நைட்ரஜனில் வந்து அமோனியாவாக அது வெளில வந்துடும். அது this will come out as ammonia. அதுதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே. அண்ட் தென் சியில் வந்து இங்கே you will have R, you will have O. So if you take a cyanide, you get a ketone. Or இங்கே என்ன குரூப் இருக்குன்றதை பொறுத்து நம்மளுக்கு வருவாங்க. சப்போஸ் இங்கே H இருக்குது அப்படின்னா இங்கே H இருக்கும், ஆல்டிஹைடு வரும். அங்கே R இருக்குன்னா இங்கே R வரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி வில் கெட் தி கரஸ்பாண்டிங் காம்பவுண்ட். ஸோ இந்த அடிஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இங்கே என்னென்னலாம் ஃபார்ம் ஆகுதோ, சயனைடு கூடயோ கீட்டன் கூடயோ வரும்போது, வாட்டர் கூடயோ இல்லை டைல்யூட் ஆசிட் கூட, இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் வந்து வாட்டர் போடலாம், ஆர் வி கேன் டேக் டைல்யூட் ஆசிட்ஸ். ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன் இருக்கணும். அதில் ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன் இருந்தது சொன்னால் இட் வில் ரியாக்ட் வித் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் த கரஸ்பாண்டிங் காம்பவுண்ட். ஸோ இப்போது O2 CO2 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. சப்போஸ் யூ டேக் திஸ் ரியாக்ஷன் CO2 plus RMGX. CO2 plus RMGX gives what? Okay, pause the video and try to predict the product. இதே ரியாக்ஷன் தான், அந்த அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான் அது. And then come back to the video and see. Pause the video and predict the product.
Second step will be followed by hydrolysis. Always remember to put the symbol, charge symbol, so that you will be able to predict the product easily and quickly. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்ச क्वेश्चनக்கு நீங்க நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கனா தெரியாத क्वेश्चन உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றது கஷ்டமாயிடும். அதனால தெரிஞ்ச क्वेश्चனை வந்து ஃபாஸ்டா போடுறதுக்கு பிராக்டீஸ் பண்ணிக்கணும். You get a carboxylic acid. You get a carboxylic acid. So this is the organolithium, Grignard reagent reacting with the carbon dioxide to form a corresponding acid. So conversion la enna, if convert CO2 to carboxylic acid இப்படி கேட்க மாட்டாங்க. But whenever you in any reaction, if you see the reagent as CO2 and Grignard reagent in pathina, you should know that the product that is going to be formed is a carboxylic acid, which will be helpful for you to predict the other products. The next set of compounds, organometallic compound, is alkyl lithiums. Alkyl lithium. Alkyl lithium. So organolithium compounds வந்து நம்ம எப்படி prepare பண்ணுவோம்? Alkyl halide எடுத்துட்டு alkyl halide is treated with lithium. Lithium metal again in dry ether. In dry ether, because they are very reactive compound, active hydrogen இருந்தா react ஆயிடும், and at very low temperature, because maybe in the presence of some inert nitrogen la வெச்சி போடுறோம் அப்படினா we will get the corresponding many low temperature at 10 degrees centigrade. So in the class la edukumbodhu one of my student asked, sir, thermodynamics la we have studied the criteria for spontaneity, that equation del G is equal to delta G is equal to delta H minus T delta S. So if the temperature is going to be negative na, in the expression vandu positive aayidum, assuming delta S is positive. If delta S is positive and temperature is negative, then this expression becomes positive. Appo if there is going to be an endothermic reaction, appo spontaneity la poidume appdinu. So it's quite, we have to abstract ah நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. We have to look at all the parameters, and then only we can finally conclude whether the overall reaction is feasible or not, spontaneous or not. ஏன்னா if you remember Markovnikov rule la நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம Markovnikov rule la வந்து HBr வந்து நல்லா ரியாக்ட் ஆகும். இதே HFO இல்ல HClO போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல நடக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் will have the endothermic இருக்கும். ஸோ அப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன் வந்து feasible இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ the criteria for spontaneity based on the thermodynamic equation depends upon the other parameters also. Okay, anyway, so I just wanted to share that with you. So if you take Rx and Li, you will get RLi plus LiX. So this is if you take R methyl group or ethyl group, and corresponding alkyl lithium will be produced. So alkyl iodides, alkyl bromides இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும், because they undergo Woods reaction. If you remember, so depending on the metal, if you take monovalent metal, if you remember in your organic hydrocarbons chapter la, Rx plus sodium in the presence of dry ether, sodium in the presence of dry ether potano, two molecules will combine and it will form RR plus 2NaX. We call this as Woods reaction. So if you have a better leaving group, like when X is equal to Br or iodide, when it's a better leaving group, generally alkyl iodides and alkyl bromides they undergo Woods reaction. Alkyl chlorides வந்து generally நிறைய இதில் வராது உனக்கு. So they are used to prepare the alkyl lithium when compared to iodides and bromides. That's why நான் முன்னால சொன்ன மாதிரி the reactivity of the organometallic compounds depends upon the halide ion and the alkyl group. So halide ion உடைய leaving group ability பொறுத்து தான் அந்த nature of the reaction நம்மளுக்கு நடக்கும். அதாவது அது organometallic compound behave பண்ணி வருமா இல்ல different product நம்மளுக்கு வருமா, as in the case of Woods reaction that we are seeing. So இங்க நம்மளுக்கு இத போட்டா சோடியம் போட்டா நம்மளுக்கு alkyl sodium வரல, you get Woods reaction.
Okay, so that is the difference. And since group 1 metals, lithium, sodium, they are highly reactive metal because CLi bond or CNA bond, they are highly polar in character. They have more polar in nature. When compared to CMG bond ஓடலாம் compare பண்ணும்போது polarity இதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் when compared with CMG bond. So alkyl lithiums behave like Grignard reagents, but ஒரே difference they are more reactive. They are more reactive because of the charge difference. So again they react with active hydrogens, aldehydes, ketones, carboxylic acid, cyclic ethers like epoxide, etc. All those things they will react and they form corresponding products. நம்ம individual reactions எல்லாம் நம்ம தனித்தனியா நம்ம பார்க்கலாம். Now alkyl lithium கூட ஒரு specific reactions if you want to quickly go through. So you have alkyl lithium, methyl lithium கூட active hydrogen compound HOH. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி create a charge separation for every compound or mentally create பண்ணாலும் சரி physically create பண்ணாலும் சரி உனக்கு பழகுற வரைக்கும் product predict பண்ணுறது உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். So you had CH4 plus LiOH. So the reaction mixture will be alkaline in nature. Similarly you have CH3Li plus an epoxide, oxirane, cyclic ether compounds. So எந்த bond உடையும்னா இந்த bond உடையும். Always the electronegativity difference எந்த bondக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த bond தான் உடையும். So அந்த bond உடையும் போது suppose இந்த bond உடையிறதுனா again you put the charge separation del minus, del plus, del plus, del minus. So plus will go to minus, minus will go to plus. So you will have the corresponding CH3, CH2, CH2, OLi. So if you do hydrolysis in the next step hydrolysis HOH, always remember to do it. உனக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகணுன்றதுக்காக தான் நான் ஒன்று ரியாக்ஷன்லேயே இதை நான் எழுதிட்டுருக்கேன் so that you don't miss out that way of doing it. Very important. Okay, so what will be the product? The product will be propanol, CH3 LiOH. So any compound, if you take any carbonyl compound, say you take methyl lithium plus CO2, so as I told you in the previous way, Grignard reagent கொடும்போது அதே format தான் இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். So predict the product for all these reactions. Pause the video, try to predict the product and see whether you are getting it correctly. CH3 C double bond O. So next step you do hydrolysis. Again you create plus minus in all the reagents and reactants. You get the corresponding product. So you get the carboxylic acid. Okay, so whatever compound that you take, you get the corresponding product as attached here. So you take methyl lithium, Grignard reagent மாதிரியே தான் இதுவும் behave பண்ணும். So if you take methanol, நம்ம Grignard reagentல பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். So you predict the product, pause the video and predict the product and then check with the answer. So I am writing it in 2 steps. I am not writing it again here. So for clarity you can refer the previous equations and then you can guess the final product.
So pause the video. For every equation, before I write, you pause the video and try to predict the products by yourself and check the answer. Okay, I am not giving it as a question, and in the video I am just listing all the types of reactions of various organometallic compounds. Okay, idla Grignard reagent madri illama alkyl lithium vande they can add to alkenic double bond. Alkenic double bond. So if you take alkyl lithium and if you add say ethene, if you add ethene, then you get R CH2 Li. Okay, so again ஏற்கனவே எல்லா ரியாக்ஷன்லையும் பண்ண மாதிரி you have del minus, you have del plus, you have del plus, you have del minus. So this del plus will go and get attached here, this del minus will go and get attached here. So RCH2 Li will get attached here. So you will again you get a higher alkyl lithium compound with more it's a method of preparation of alkyl lithium with a higher number of carbons, more number of carbons. Okay, then the next set of compounds is dialkyl zinc. Dialkyl zinc, that is R2Zn. So these were in fact the first organometallic compounds that were discovered, because probably maybe zinc நிறைய abundant-ஆ இருந்ததுனால zinc dust எல்லாம் நிறைய இருந்ததுனால அது யூஸ் பண்ணாங்களான்னு தெரியாது. It was discovered by Frankland. Does it ring a bell? Frankland ஏதாவது வேற ஏதாவது ரியாக்ஷன்ல வருதா கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு சொல்லுங்க. Frankland compound discovered by Frankland. So இது நம்ம எப்படி prepare பண்ணுவோம்? You take alkyl iodide treated with zinc, you heat it in the presence of CO2, you get RZnI. Again the reaction continues with another molecule, then you get dialkyl zinc plus zinc I2. So watch this reaction very carefully, because நார்மலாக நம்ம வந்து சோடியம் கூட இதை போட்டானாலோ லித்தியம் கூட இதை போட்டானாலோ மெக்னீஷியம் கூட இதை போட்டானாலோ நம்மளுக்கு கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட் வருது. ஆனால் ஜிங்க் கூட போடும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஆர்கனோமெட்டாலிக் ஹாலோஜன் காம்பவுண்ட் கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட் மாதிரி ஒன்று வருது. பட் த ரியாக்ஷன் கண்டினியூஸ் and it forms dialkyl zinc in the final stage. So this reaction is slightly different. இங்கே வந்து நம்மளுக்கு டைமரைசேஷன் உட்ஸ் ரியாக்ஷன் மாதிரி நடக்கலை. ஸோ ஆல்கில் ஹாலைடில் நம்ம மோனோவேலன்ட் கேட்டையான் போடுறோமா டைவேலன்ட் கேட்டையான் போடுறோமான்றதை பொறுத்திருக்கு. ஸோ யூ டேக் எனி ஆல்கில் ஹாலைட் and if you put a monovalent 1 plus like lithium சோடியம்லாம் போட்டால் அதுலேயே வந்து சோடியமில் போடும்போது if it is more reactiveனா உட்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்தது, லெஸ் ரியாக்டிவ்னா you get an organometallic compound நம்மளுக்கு வருது. இதுலேயே if you put divalent +2 மெக்னீஷியம் அந்த மாதிரி போட்டோன்னா RMgX நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி இப்போ ஜிங்க் இதில் இப்போ நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அகெயின் +2ல் ஜிங்க் போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் you get you remember R2Zn கிடைக்கிறது. ஃபஸ்ட்டு இது ஃபார்ம் ஆகுது, R2Zni ஃபார்ம் ஆகுது, பட் the reaction proceeds further to form dialkyl zinc அங்கே ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ரிமெம்பர் திஸ் subtle differences in the organometallic compounds. ஏன்னா நம்ம கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட்டே நிறைய படிக்கிறதுனால இதையும் அதே ஃப்ளோவில் நம்ம எடுத்துன்னு போயிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வராது. ஓகே, ஸோ அதனால் இந்த ஆர்கனோ ஜிங்க் காம்பவுண்ட்ஸினுடைய யூசேஜ் சிந்தட்டிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப அது கம்மியாக இருக்கும் when compared to Grignard reagent or alkyl lithium or alkyl sodium இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் லைக் திஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் குவாட்டர்னரி கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் அதை வேணால் எழுதிக்கலாம். ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் குவாட்டர்னரி காம்பவுண்ட்ஸ், quaternary hydrocarbons like neopentane.
இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டயால்கைல் ஜிங்க். ஏன்னா நான் முன்னால் சொன்ன மாதிரி கன்வர்ஷனுக்கு தான் வந்து ஆர்கானோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டமை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். அப்போ நம்ம எவ்வளோ கார்பன் வேணுமோ நம்ம அதை அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்க்ரீஸ் பண்ணி வில் கெட் கரஸ்பாண்டிங் ஹையர் ஆல்கேன்ஸ். ஸோ யூ டேக் CH3 thrice CCl plus dialkyl zinc, dimethyl zinc. So dimethyl, this is tertiary butyl chloride, tertiary butyl chloride. எல்லா காம்பவுண்டுக்கும் நேம் எழுதுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க, தேவையோ தேவையில்லையோ. பிகாஸ் நோமன்க்ளேச்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் காம்பவுண்ட் பேர் கொடுத்த உடனே டக்குன்னு அதனுடைய ஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ் உனக்கு மைண்டில் ஃப்ளோ ஆகணும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தெரிஞ்ச கொஷனுக்கு யூ ஷுட் டேக் half the time, தென் ஒன்லி தெரியாத கொஷனுக்கு நீ அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ யூ கெட் நியோபென்டேன், CH3 4 times C, 4 times C, tetramethyl. It's not tetramethyl actually, it will be like this, carbon attached to 4 methyl group like this. So if you take if you want to give IUPAC name to this, so the longest carbon chain will be 3 carbons, so which will have 2 methyl groups substituted in the second position, so it will be 2,2-dimethyl propane, 2,2-dimethyl propane or neopentane. So be familiar with this neo terminology and iso terminology. Although they are not IUPAC, problems la in the terms kottanga you should be able to identify the compound that is given to you, CH3ZnCl. இது வந்து ஒரு மெத்தடுக்கு இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம், ஆல்கைல் ஜிங்க். இல்லை இன்னொன்று வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கீட்டோன்ஸ். ஸோ இஃப் யூ டேக் ஆசிட் குளோரைட்ஸ், நம்மளுக்கு RC டபுள் பாண்ட் O வேணும் இல்லையா கீட்டோனுக்கு, அதனால் அது இருக்கிற குரூப்பை நம்ம எடுத்துக்கணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குனாலும். இல்லைனாலும் ஐடென்டிஃபை த ரியாக்ஷன் பை லுக்கிங் அட் த ரியேஜென்ட். R2Zn எல்லாத்துலேயும் நான் சொன்ன மாதிரி டெல் மைனஸ், டெல் ப்ளஸ், டெல் ப்ளஸ், டெல் மைனஸ். ஸோ யூ ஹேவ் RC டபுள் பாண்ட் O R. ஸோ இந்த R வந்து இதில் போய் அட்டாச் ஆகிடும். இஃப் யூ வாண்ட் லேபிள் இட் டிஃப்ரெண்ட்லி, இங்கே R2ன்னு 2 R இருக்குது, அதனால் R2னே இருக்கட்டும் அது. ஸோ யூ கேன் கீப் இட் அஸ் R டேஷ், சம்திங் லைக் தட். ப்ளஸ் 2 R இருக்கிறதுனால ஒரு R அங்கே போயிடும், இன்னொரு R ZnCl இங்கே வந்துடும். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ketones can be done using alkyl lithium. Okay, so I'll stop in this video. In the next video we will see the different types of reactions with the different nucleophiles, with the different compounds, because Grignard reagent la vandu nariya reactions namukku irukku, and then successively we will see the problems in every other type of reactions. Thank you for watching.